Question number 18. For what value of lambda is the function defined by f of x is equal to lambda x square minus 2x if x is less than or equal to 0. F of x is equal to 4x plus 1 if x is greater than 0. Continuous at x is equal to 0. What about continuity at x is equal to 1? Okay. First, start with at x is equal to 0. Okay. First you find the left hand limit. Left hand limit equal to limit x is tends to 0 minus f of x. So that is equal to limit x is tends to 0 minus means what? Less than 0. What is a function? Lambda x square minus 2x. Okay. Now change the limit value. Limit h is tends to 0. Okay. Lambda where it is x replaced by 0 minus h. Okay. Minus 2 into x is there. X is replaced by 0 minus h. Okay. Now substitute the limit value. So that becomes lambda, okay, 0, h is there, 0 minus 0, okay, minus 2 into 0 minus 0, that is equal to, so that is equal to lambda into 0 minus 2 into 0, 0, totally lambda into 0, 0. So left hand limit equal to 0. Okay, next to find the right hand limit. Right hand limit equal to limit x is tends to 0 plus f of x. So it is a function limit x is tends to 0 plus f of x is 0 plus means what? Greater than 0. Greater than 0 is function is what? 4x plus 1. Okay, 4x plus not greater than 0 the 4x plus 1 the. Now change the limit value. That is equal to limit h is tends to 0, 4 into x replaced by what? 0 plus h plus 1. Okay, right. So next that is equal to substitute the limit value. 4 into 0 plus 0 plus 1, 4 into 0, 0, 0 plus 1 equal to 1. Okay, so left hand limit is 0, left hand limit is 0, right hand limit is 1. Okay, so that is equal to, if the function is continuous at x is equal to 0 means left hand limit is equal to right hand limit. 0 equal to 1. So 0 equal to 1, 0 is not equal to 1, right? So ಇಲ್ಲಿ lambda na ಬರಲಿಲ್ಲ. So lambda ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ no value of lambda, no values of lambda, no values of lambda. Okay, the first one continue. First lambda, no values of lambda. Okay, so ಹಿಂಗೇನೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ 4x ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ. ಸೊ 4x ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ 4x ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. So that the function defined by f of g of x is equal to x minus greatest integer of x, okay, is the discontinuity at all the integral points where this denotes the greatest integer function. Okay, so ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಗ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟಿಜರ್. ಸಪೋಸ್
okay, 0.1 value is 0. Okay, suppose ಈಗ 0.1 0.9 value is also 0. Okay, right? Suppose ನಾನೇನಾದರೂ 1.0001 ತಗೊಂಡೆ, it should be what? 1. Okay, so ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, right? So 1.9999, it's this value is also 1. Okay, suppose ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್? ಆಕ್ಚುಲಿ 1.000000, okay, somewhere 1. So this value becomes what? 1 minus means what? 1 minus is less than 1. Less than 1 means what? Okay, 0.9999. okay, so approximation 1 irutte, but near, okay, less than 1 irutte. It should be, okay na, this value becomes 0. 1 plus iddag 1 bandide, 1 minus iddag 0 bandide, 1 kadime aitu. Okay, suppose ಈಗ 2 plus ಅಂದ್ರೆ greater than 2. So greater than 2 means what? 2.00000, okay na, is equal to what? 2. Okay, similarly 2 minus means less than 2. Less than 2 means what? 1.99999. okay, so this value is 1. okay, 2 plus becomes 2, 2 minus becomes 1. 1 kadime agutte. Suppose in generally a plus becomes greatest integer. A plus becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ? A plus becomes what? A. okay, A plus means what? A plus H. A plus H becomes what? A. H is a small zero means nearest to 0. H is tends to 0 means not 0, nearest to 0. okay, A minus means what? A minus H. okay, A minus value is A minus 1. okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? 2 ಬಂದಿದೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 1 ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೇನು? 2 minus 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಬಂದಿದೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1 minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಹಾಗೇನೆ A ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ A ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A minus 1. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ us start with the problem. okay, in generally ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ at x is equal to a. so a is a integer. okay, integer ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಂಟಿಜರ್ಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೋ, -1 ತಗೋ, +1 ತಗೋ, ಟೇಕ್ ಎನಿ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ x is tends to a minus. okay, so ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, a minus, okay, g of x. okay, so next to limit x is tends to a minus, what is the g of x function? so x minus greatest integer function. okay, bracket close. now limit h is tends to 0, now replaced by x is equal to a minus h minus greatest integer function a minus h. okay, so next that is equal to limit h is tends to 0, a minus h bracket close minus, what is the a minus h greatest integer function? A minus h is equal to what? A minus 1. okay, now subtract the limit value, so that is equal to a minus 0. okay na, h is 0 minus a minus 1. okay, simplify ಮಾಡಿ, a minus 0 means a minus minus plus 1, a get cancel is equal to 1. okay, this is the left hand limit. okay, next to right hand limit. what about right hand limit? see, right hand limit equal to limit x is tends to a plus f of x, sorry, g of x, that is equal to limit x is tends to a plus, what is g of x function? x, greatest integer function x. okay, now change the limit value. limit h is tends to 0, what is the x? x in place of x, a plus h. okay, minus
greatest integer function of a plus h. Okay, so that is equal to limit h is tends to 0, a plus h as it is. Okay, so what is a plus f? A plus h greatest integer function. A plus h is equal to what? A. Okay, a. So minus a, right? Okay, so next limit limit h is tends to 0, a plus h minus a, bracket close. A get cancelled, h is tends to 0 means what? This value becomes 0. Okay, so what is the left hand limit? Left hand limit is 1. What is the right hand limit? 0. But left hand limit is not equal to right hand limit. Okay, so a is any integer. Okay, na? A is any integer, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಬಂತು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಬಂತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಆಲ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು 1 ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಂತು, 1 ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ okay, question number 20 is the function defined by f of x equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x is equal to 5. Okay, simple ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. at x is equal to 5 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, what about left hand limit? Left hand limit is equal to limit x is tends to pi minus f of x. Okay, now limit x is tends to 5 minus. Okay, what is f of x? F of x is equal to what? X square minus sin x plus 5. Now change the limit value. Limit h is tends to 0. So method antru same iರ್ತದ. x ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 5 minus h whole square minus sin pi minus h plus 5. Okay, now substitute the limit value, that is equal to pi minus 0 whole square minus sin pi minus 0 plus 5 is equal to pi minus 0 means what? 5 square minus sin pi plus 5, that is equal to left hand limit equal to, so pi square minus sin pi value 0 plus 5, so that is equal to what? 5 square plus 5. Okay, left hand limit is equal to 5 square plus 5. So what about right hand limit? Right hand limit equal to limit x is tends to pi plus f of x, that is equal to limit x is tends to pi plus, what is the function? X square minus sin x plus 5. Okay, change the limit value. Limit h is tends to 0, where it is x? X is replaced by what? Pi plus h whole square minus sin pi plus h plus 5. Okay, bracket close. So now substitute the limit value, that is equal to pi plus 0 whole square minus sin pi plus 0 plus 5 is equal to pi square, okay, minus sin pi plus 5. What is sin pi value? 0, that is equal to what? Pi square plus 5. Okay, see, left hand limit is 5 square plus 5, right hand limit is also 5 square plus 5. So left hand limit is equal to what? Left hand limit equal to right hand limit. Okay, what about f of pi? F of x is equal to ಏನಿದೆ? x square minus sin x plus 5. Okay, what is f of pi? F of pi is equal to pi square sin pi plus 5. Okay, now the sin pi value 0, that is equal to what? 5 square plus 5. Okay, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to what? F of pi. Okay, f of pi means what? F of x is continuous.
f is continuous at x is equal to pi. Okay. So question number 21. Discuss the continuity of the following functions. Okay. So they are given three functions. Okay. A, B, C. Okay. All are similar functions, right? So now one solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. So remaining same ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನದ sin x minus cos ಅದ ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನದ sin x into cos x ಅದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಏನು ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ x is tends to e minus f of x. Okay, now limit x is tends to a plus what is the f of x function? Bhal easy ada, sin x plus enagtada cos x. Okay, right. So ಏನilla simple. Now change the limit value. Limit h is tends to 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. sin x, x ಇದಲ್ಲೇನು a minus h plus cos a minus h. Okay, now substitute the limit value, that is equal to sin a minus 0 plus cos a minus 0. That becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ sin a plus cos a. Okay, this is the left hand limit. Okay. Next, what about right hand limit? Right hand limit equal to limit x is tends to a plus f of x. Okay, so that is equal to limit x is tends to a plus what is f of x function? Sin x plus cos x. Now change the limit value. Limit h is tends to 0 sin, okay, a plus h plus cos a plus h. Okay, now substitute the limit value. Sin a plus 0 plus cos a plus 0. Okay, so that becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ sin a plus cos a. Okay, so right hand limit equal to sin a plus cos a, left hand limit is equal to sin a plus cos a. What about f of a? F of x is equal to ಏನಿದೆ sin x plus cos x, right? So f of a equal to sin a plus cos a. Okay, right? So then left hand limit equal to right hand limit equal to f of a, right? The function is continuous. F is continuous at x is equal to a. Okay, so similarly, right, ಇದೇ ರೀತಿ ಇವು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟು ಇದೆ, ಇಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ.